nunca olvidar, rey aquella tarde, el sol entraba por la ventana, dorando los cortinas que yo mismo había cosido hace años. Todo estaba en silencio, salvo el tic-tac del viejo reloj colgado junto al retrato de mi difunto esposo. Esa cosa la que tanto ama había visto crecer, ahora se sentía fría, ajna. Estaba sentada en la mesa de la cocina, tomando mi café con leche, cuando escuché el sonido del teléfono. Vibró una, dos, tres veces, como si el destino quisiera asegurarse de que lo leera. Tomé el celular con las manos temblorosas, y allí estaba su nombre, Camila. Mi nuera, por un instante, mi corazón se alegró. Pensé que, quizás, me enviaba un mensaje amable, tal vez un, como está sugra, o un gracias por la comida de ayer. Pero al abrirlo, la ilusión se rompió en mil pedazos. Limpié la cocina antes de que lleguemos, nada más. Ni un por favor, ni un gracias. Solo una orden seca, sin alma. Le y relé esas palabras como si fueran un golpe silencioso. Limpié la cocina, cerré los ojos y respiré profundo. Sentí el peso de los años caer sobre mis hombros. Yo, que había pasado media vida construyendo hogar en división. Recordé los días en que mi hijo era niño. Las veces que lo cuidé mientras su padre trabajaba, las noches sin dormir cuando tuvo fiebre, los sacrificios que hice para que estudiara, para que tuviera una vida mejor. Y ahora esa vida mejor era la que me miraba desde el otro lado del teléfono, dándome órdenes. Miré a mi alrededor. Cada rincón de la casa tenía mi historia. Las paredes pintadas con mis manos, los muebles que elegí con mi esposo, los recuerdos que habíamos juntado poco a poco. Pero desde que Camila llegó, todo cambió. De pronto, mis cuadros no combinaban. Mis manteles eran anticuados. Y hasty mi forma de cocinar olía a pueblo. No entendía en qué momento dejé de ser la madre de su esposo, para convertirme en la mujer que estorbaba. Apreté el celular confusa. Quis responder, escribir algo, cualquier cosa, para defenderme. Pero mis dedos no se movieron. No sabía si era miedo, tristeza o resignación, solo sentía un nudo en la garganta que me ahogaba. Fui hasta la ventana y miré hacia afuera. El barrio estaba tranquilo. Una vecina tendía la ropa, unos niños jugaban a la pelota y yo me sentía invisible. El mundo seguía, como si mi dolor no existiera. Me senté otra vez, esta vez frente a la cocina. El fregadero estaba limpio. Los platos lavados, la mesa ordenada, no había nada que limpiar, pero ella igual lo pedía. Era una forma de recordar mi lugar, una forma de decir, tú ya no mandas aquí. Mientras el reloj marcaba las 5, escuché en mi mente la voz de mi esposo, como un eco del pasado. Nunca digas que te faltan al respeto, Leona. Él siempre me decía eso. Era un hombre justo, trabajador, de esos que miran a los ojos cuando hablan. Murió hace 6 años, y desde entonces la cosa fue mía hace, de que mi hijo y su esposa se mudaron. Al principio todo parecía bien. Camila sonreía, me traía flores, cocinábamos juntas. Yo la veía como una hija, pero con el tiempo sus sonrisas se volvieron órdenes y su amabilidad desprecio disfrazado. A veces me corrigía frente a mi hijo, Leona, no haga eso así, por favor. En esta cosa las cosas se hacen diferente. Esa frase me dolía más que 1000 gritos. En esta cosa no era también mi cosa.
aquel mensage fu lago de que colmo el vaso, limpai la cocina antes de que legimos. Ni siquiera sabia donde estaban. Tal vez de compras, tal vez almorzando en algún restaurante caro. Y yo, aquí, esperando, como si fuera part del mobiliario. Me quedé sentada en buen rato. El café se enfrió, el silencio creció. Y en ese silencio, algo dentro de mí se rompió, pero también algo despertó. Empecé a recordar quién era antes de todo esto. La leona que tegia, que reía, que soñaba. La mujer que se sentía orgullosa de haber salido adelante sin pedir favores. Esa mujer estaba escondida, sí pero no muerta. Miré mis monos. Eran monos de trabajo, de amor, de entrega. No merecen obedecer mensajes humilantes. Entonces decidí no contestar. Ni una palabra. A veces el silencio es el grito más fuerte. Guardé el teléfono en el cajón y caminé despacio hacia el jardín. El aire fresco me devolvió un poco de paz. Las flores que había plantado con mi esposo seguían floreciendo, aunque nadie los mirara. Pensé, si ellas siguen creciendo sin que nadie los cuide, yo también puedo. El sol comenzaba a esconderse cuando oí el motor del auto a lo lejos. Camila y mi hijo regresaban. El corazón me latía confusa. Por un momento pensé en levantarme en a saludarlos, pero me quedé quieta. Desde el pasillo escuché su voz. Mamá, ¿está todo limpio? No respondí. Solo observé cómo el atardecer tenía la cosa de naranja. Era el mismo color que tenía mi rabia, mi tristeza y mi deseo de cambiar. Esa noche no dormí. Miré el techo durante horas repitiendo esas palabras una y otra vez, limpié la cocina. Y en cada repetición, algo dentro de mí se endurece, como el giro cuando toca el fuego. No sabía aún lo que iba a hacer, pero sí sabía que yo no volvería a dejar que nadie me hablara así. Esa fue la última noche en que obedecí. Y por miedo, la primera, en la que empecé a escucharme a mí misma. Desde que mi hijo se casó, la cosa dejó de sentirse como un juego. Los pads, que antes estaban llenos de risas, ahora parecían escuchar secretos. Todo cambió poco a poco sin gritos, sin discusiones abiertas, pero con esos silencios que duelen más que las palabras. Camila comenzó siendo amable. Al principio me trataba con respeto. Me ayudaba a cocinar, me pedía consejos. Yo, ingenua, pensaba que había ganado una hija. Pero con el paso de los meses, su voz se volvió más fría, sus gestos más duros, y sus ojos esos ojos que antes sonreían, empezaron a mirarme como si estorbara. Una tarde, mientras preparaba la comida, ella entró a la cocina con su teléfono en la mano. Lavaba ese perfume fuerte que le gustaba tanto, el que llenaba toda la casa. Leona, por favor, dijo, sin mirarme, no use tanto aceite para freír. El olor se queda en las cortinas. Ah, claro, disculpa, respondí con suavidad. Ella sonrió, pero fue una sonrisa vacia, como quien no escucha. Y otra cosa, no toque mis tosas. Prefiero lavarlas yo. Asentí, no dije nada, pero dentro de mí sentí un nudo. Esa cosa que yo había limpiado, cuidado y amado durante tantos años, ahora tenía lugares prohibidos para mí. Pasaron los días, y los órdenes empezaron a llegar con más frecuencia, siempre por mensajes, no
Dije la televisión tan alta. Limpai el boño antes del mediodía. Recuerde que hoy vin visita, no haga ruido. Cada palabra era una estaca que me eligaba más de mi propio hogar. Why lo peor era que mi hijo per, she no nota nada. El trabajaba to do el día, why regresaba tarde. Camila lo recibía con besos, why sonrisas, why yo, como una sombra, me retiraba a mi habitación para no incomodar. Una noche, sin embargo, escuché lo que nunca debí escuchar. Había terminado de cenar sola, why estaba lavando los platos cuando sonó su voz desde la sala. Camila hablaba por teléfono, why su tono era burlón. Me detuve, sin hacer ruido, why oí claramente sus palabras. Ay, amiga, no tienes idea. Mi suegro es increíble, dijo con una risa sarcástica. Haste to do, cocina, limpia, plancha media que la muchacha que tenía antes. Why no te da pena? Preguntó la voz del otro lado. Pena? Río Camila, fuerte, sin cuidado. Por favor. Mientras esté ocupada, no molesta. Así tengo la cosa perfecta, why mi marido contento. El plato que tenía en los manos casi se me que. Sentí un golpe en el pecho, me apoyé en el fregadero, tratando de respirar. No era solo lo que dijo, era como lo dijo. Con desprecio, con risa, como si yo fuera un meuble viejo del que todavía se podía sacar provecho. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Miré hacia el pasillo. Ali en la penumbra, el retrato de mi esposo perseveró con tristeza. Me limpié los lágrimas con el dorso de la mano. No quería llorar, no frente a ella, no frente a nadie. Me fui a mi cuarto en silencio, sin que notara mi presencia. Cerré la puerta despacio y me senté en la cama. El silencio pesaba como una piedra. Empecé a recordar los primeros días después de su boda. Cuando Camila y mi hijo trajeron los maletas. Yo había decorado su habitación con flores y velas. Había cocinado su plato favorito. Había preparado un cartel que decía Bienvenidos a casa. Y ella, con una sonrisa, me abrazó y dijo, Gracias, Leona, es un honor vivir contigo. Que fácil fue cambiar de tono. Que rápido se transformó es honor en desprecio. Esa noche no pude dormir. Escuchaba sus risas desde la sala, el sonido de sus copas chocando, el murmullo de conversaciones donde mi nombre ya no existía. Y pensé, como llegué a esto, en qué momento me convertí en invisible en mi propio hogar. Al día siguiente, el ambiente fue aún más tenso. Camila me saludó con su tono habitual de falsa dulzura. Durmió bien, Leona. Preguntó mientras revolvía su café. Sí, gracias, respondí, fingiendo coma. Que bien. Ah, por cierto, hoy ligan unos amigos. Así que la agradecería, que no use la cocina en todo el día. Me quedé quieta, no dije nada, solo asentí. Ella sonrió satisfecha y se fue al salón, tocando una canción. En ese instante, algo dentro de mí cambió. No fue rabia, fue claridad. Como si, al fin pude, era ver la verdad sin miedo. Yo había permitido ese trato porque amaba a mi hijo, porque no quería causar conflicto, porque pensaba que el amor se demostraba con silencio. Pero esa noche entendí que el silencio también puede matar el alma. Más tarde, cuando ambos salieron, me quedé sola. Caminé por la casa despacio, mirando cada rincón. Pasé mis dedos por las fotos en los pads, por las cortinas que yo mismo cosí, por la mesa donde mi esposo y yo solíamos cenar. Todo seguía igual y sin embargo, todo era distinto.
yo ya no pertenece ali. Y entonces tomé una decisión. No sería hoy ni mañana, pero pronto, muy pronto, digería esa cosa. Porque una mujer puede soportar muchas cosas, pero perder la dignidad no debe ser una de ellas. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, sus palabras seguían repitiéndose en mi mente. Mi suegra serve media que la muchacha de limpieza. Cada vez que los recordaba, sentía que algo dentro de mí se endurecía, no por odio sino por fuerza. Era el nacimiento silencioso del coraje. Lo que Camila no sabía era que su burla sería la semilla de mi libertad. Esa risa suya, tan vacha, tan cruel, sería el sonido que me haría despertar. El amanecer de aquel día fue distinto. No sé si fue el o la luz, pero algo dentro de mí ya no era igual. Desperté temprano, como siempre, antes que todos. Preparé el desayuno, el café, el pan recién tostado, los huevos con cebolla que tanto le gustaban a mi hijo. Pero mientras cocinaba, sentía algo nuevo, una coma que no era resignación, sino claridad. Cada movimiento que hacía romper un huevo, encender la estufa, limpiar la mesa tenía un sentido distinto. Era como si estuviera despidiéndome, no de la casa, sino de la versión de mí misma que había vivido en silencio. Cuando Camila Boggio traía su bota de seda, y es perfume que lenaba el air de distancia. Buenos días, Leona dijo con su tono dulce y vacío. Buenos días respondí, sin mirarla demasiado. Si sirvió el café, revisó su celular y, sin levantar la vista, añadió, hoy vendrá la decoradora. Vamos a cambiar las cortinas, las que están bueno ya son muy viejas. Me quedé quieta unos segundos. Las cortinas, las mismas que yo había cosido con mi esposo hace más de 20 años. Habíamos elegido la tela juntos, una mezcla de beige con flores bordadas. No eran solo cortinas, eran recuerdos colgando, pero para él solo eran viejas. Asentí con la cabeza. No tenía caso discutir. En silencio, terminé de servir el desayuno, y me retiré a mi habitación. Cerré la puerta, y me senté en la cama. El sol entraba por la ventana, iluminando mis fotos, mis tejidos, mi pequeña máquina de coser, que había guardado hace años. Y ahí, entre los hilos y los recuerdos, supe que había legado el momento. Abrí el cajón y saqué una pequeña colla de madera. Dentro guardaba cartas antiguas, una foto de mi boda, y el broche que mi madre me regaló el día en que me casé. Lo tomé entre las manos y lo apreté con fuerza. Ese objeto era mi raíz, mi historia, mi dignidad. Durante mucho tiempo pensé que cuidar calor era una forma de mantener la paz, pero ahora entendía que el silencio era una cárcel, una prisión tejida con miedo y costumbre. Me levanté. Abrí el armario y saqué una maleta pequeña, la misma que había usado cuando era joven para visitar a mis padres. Comencé a guardar mis cosas despacio, sin ruido. Una blusa, un saeta, mis agujas de coser, el álbum familiar. Cada prenda que doblaba era como cerrar un capítulo. En el comedor escuché la voz de mi hijo. Mamá, ¿estás despierta? Sí, hijo, respondí desde la puerta. Camila y yo saldremos en un rato. Regresemos tarde. ¿Necesita algo? No, hijo, nada. Lo miré con ternura. Era el mismo niño que abrazaba
mis piernas cuando tenía miedo de dormir solo. Solo que ahora es niño estaba ciego por el ama, sin ver lo que pasaba frente a sus ojos. No era su culpa, me repetí. No todos los hijos ven los heridos de su madre. Cuando se fueron, la cosa quedó en silencio. El tipo de silencio que te permite escuchar por dentro. Caminé hasta la sola, toqué las cortinas una última vez. Pasé los dedos por la mesa, por las fotos familiares, por el marco de la puerta. Y donde todavía estaban los marcas de altura de mi hijo cuando era pequeño. Esa cosa ya no era mía, pero seguía lavando mis hulas. Entonces me senté a escribir. Tomé un papel, respiré hondo y, con una letra temblorosa, comencé mi carta. No soy su sirvienta. Soy la mujer que constru. Yo juego con sus monos y con ama. Me voy no por rencor, sino por respeto. No busco venganza ni compasión. Solo quiero volver a encontrarme conmigo mismo. Doblé la carta y la dejé sobre la mesa, junto al floro que Camila había dicho que ya no combinaba. Después miré alrededor por última vez. No lloré, ya no me quedaban lágrimas. Tomé mi maleta, mi collar de madera y el broche de mi madre. Antes de salir, me detuve frente al retrato de mi esposo. Me voy a susurré, pero esta vez no por ti, sino por mí. Abrí la puerta. El air fresco me golpeó el rostro, trayendo consigo una mezcla de miedo y libertad. Era la primera vez en mucho tiempo que cruzaba esa puerta sin mirar atrás. Mientras caminaba por la calle, cada paso me parecía más ligero. El ruido del tráfico, los voces de los vecinos, el olor a pan recién hecho todo me recordaba que seguía viva. Esa tarde llega, a casa de una vecina, doña Teresa, una mujer mía que siempre me había tratado con cariño. Leona, ¿qué haces con esa maleta? Me preguntó sorprendida. Vine a descansar un tiempo, le respondí con una sonrisa cansada. Ella me abrió la puerta sin hacer más preguntas. Me dio un té caliente y un lugar donde sentarme. Por primera vez en años, sentí que alguien me miraba con respeto, no con lástima. Esa noche dormí poco, pero dormí en paz. El colchón era duro, la habitación pequeña, pero el alma ligera. Había hecho lo impensable, dejar atrás lo que me hacía daño. Y en ese silencio, antes de cerrar los ojos, me repetí una promesa. Nunca más volveré a dejar que mi silencio valga menos que mi voz. Los primeros días lejos de casa fueron una mezcla de alivio y vacío. Era como si el alma, acostumbrada al ruido, de pronto se encontrara sola en un desierto silencioso. En la pequeña habitación que me ofreció doña Teresa, los paredes eran de color crema y olían a incienso. La ventana daba a un jardín modesto, donde unas bugambilias resistían al sol, igual que yo. Dormía poco, no por tristeza, sino porque mi mente no paraba de pensar. Por años mi vida había girado en torno a los demás, mi esposo, mi hijo, la casa, la familia. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, debía pensar en mí. ¿Quién era Leona cuando no cocinaba para otros? Cuando no servía café? Cuando nadie le daba órdenes? Los primeros días los pasé en silencio, mirando el techo, respirando, tratando de acostumbrarme a la libertad. Era una sensación extraña, liberadora, sí, pero también aterradora. Por cuando una mujer deja de servir, debe aprender a existir. Una mañana, mientras ayudaba a doña Teresa a barrer el patio, ella me dijo algo que se quedó grabado.
sabes, Leona. No hay, silencio, más fuerte, que el de una mujer, que decide marcharse. La miré sorprendida. Ella sonrió, con esa sabiduría, que solo dan los años. Tú no escapaste, continuó. Solo volviste a encontrarte. Esa frase me acompaña. Yo te doy el día. Decidí hacer algo que había dejado olvidado por años. Coser. En el fondo de mi maleta tenía guardadas mis agujas, unos retazos de tela, y una vieja máquina de coser portátil. La coloqué sobre la mesa junto a la ventana. Cuando el hilo atravesó la aguja, sentí que mi corazón también se hilvanaba de nuevo. Comencé a coser pañuelos, luego blusas, después vestidos sencillos. El sonido de la aguja subiendo y bajando era como una melodía, un pulso que me recordaba que todavía tenía talento, que aún podía crear belleza. Una vecina vi, a mis decir, yo me encargo uno, luego otra, y así, poco a poco, lo que empezó como una distracción se convirtió en un pequeño negocio. Yo mismo no lo podía creer. En menos de un mes, tenía una mesa llena de telas y encargos. Cada prenda que cogía lavaba un pedacito de mi historia. Pero no todo fue fácil. Hubo noches en las que el recuerdo me pasaba. A veces soñaba con mi hijo, con su sonrisa de niño. Soñaba con su voz llamando mamá, con ternura, antes de que el matrimonio, y la rutina lo eligieran. Y al despertar, el silencio dolía. Sin embargo, en ese mismo silencio aprendí algo importante. No toda ausencia es perdida. A veces, ellas es la única forma de volver a ser escuchada. Pasaron los meses. Una tarde, mientras terminaba un vestido azul para una clienta, escuché un golpe en la puerta. Doña Teresa abrió, y su voz cambió de tono. Leona tienes visita. Cuando me asomé, lo Roman 6. Era mi hijo. Estaba de pie, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. Tenía en la mano la carta que había dejado sobre la mesa. No supe qué decir. Él dio un paso hacia mí, titubeante, y murmuró, mamá, perdón. Esa palabra cayó al suelo como una piedra. Durante meses la había esperado, pero ahora que la oía, no sentí rabia ni orgullo, solo una tristeza profunda. Él siguió hablando, con la voz quebrada. Lee tu carta, tenías razón, me di cuenta de todo. Camila se detuvo, bajando la mirada, ella también lo entendió. Dice que está arrepentida, lo observé en silencio. Mi hijo, el mismo que había defendido su matrimonio con Segura, ahora estaba frente a mí como un niño perdido. Entonces respiré hondo, y le respondí con calma. El perdón no se pide con palabras, hijo. Se demuestra con respeto. Él asintió, llorando. Nos abrazamos luego, sin decir nada más. Fue un abrazo lleno de heridas, pero también de amor. Un amor cansado, pero aún vivo. Durante los días siguientes, él me visitó varias veces. A veces venía solo, otras con Camila. La primera vez que ella cruzó la puerta, pensé que no sería capaz de mirarla. Pero cuando lo hice, Roman 6 y una mujer distinta. Tenía los ojos enrojecidos, el rostro sin maquillaje, y una humildad que antes no conocía. Se acercó despacio y, con voz temblorosa, dijo, Leona no sé cómo pedir perdón.
Ya lo estos haciendo, le respondí. Estos aquí. Hizo baste por ahora. Desde entonces, nuestras conversations fueron pocas, pero sinceras. Ella comenzó a visitarnos a menudo. Me pedía consejos para cocinar, para cosa. No era como antes. Esta vez no había órdenes, solo respeto. Mientras tanto, mi pequeño, yo tola crecia. Los mujeres del barrio venían a aprender conmigo. Algunas eran jóvenes con sueños rotos, otras madres cansadas. Yo los escuchaba y les enseñaba lo que sabía, pero sobre todo, les recordaba algo que nunca debimos olvidar. El valor de una mujer no se mide por lo que hace por otros, sino por lo que se atreve a hacer por sí misma. Cada tarde, cuando el sol caía, y el hilo dorado de la aguja brillaba bajo la luz, sentía gratitud. Gratitud por haber tenido el valor de gratitud por no haber devuelto odio por odio, gratitud por haberme encontrado a mí mismo cuando todos pensaban que estaba perdida. Y en el fondo, aunque todavía dolía, supe que mi historia no terminaba en la herida, sino en la cicatriz. Porque las cicatrices son la prueba de que sobrevivimos, y de que tuvimos el valor de sanar. El tiempo pasó, como pasa el viento después de la tormenta. Sin prisa, pero sin detenerse. A veces, mientras corría junto a la ventana, me sorprendía mirando el reflejo del sol en las hojas del jardín, pensando en todo lo que había vivido. Había momentos en que me parecía imposible creer que yo, Leona, la mujer que andaba fue tratada como sirvienta en su propia casa, ahora tenía paz y libertad. Mi tola ya no era solo mío, era un refugio para muchas mujeres. Venían vecinas jóvenes, incluso algunas esposas que buscaban aprender un oficio o simplemente desahogarse. Cada hilo que cruzaba una tela era como una historia que se unía a la mía. Les decía siempre, no digan que nadie los haga sent, y menos por dar amor, pero tampoco olviden amarse ustedes primero. Una tarde calurosa, mientras planchaba unos vestidos, escuché que tocaban la puerta. Era Camila, mi nuera. Traía una colla en las manos y una expresión distinta, tranquila, humilde, casi humana. Leona dijo, bajando la mirada, sé que no pudo borrar lo que hice, pero curia del esto. Dentro de la colla había una máquina de cosa nueva, moderna, brillante. Yo me quedé en silencio unos segundos. Ella continuó. Es un regalo de parte de Daniel y mío. Queremos que sepa que valoramos lo que ha hecho, y que lamentamos todo el daño. Me miró con los ojos humidos. Gracias por no haberse convertido en lo que nosotros fuimos. Sus palabras me tocaron el alma. No por la máquina, sino por el reconocimiento. Por fin comprendí que mi silencio no había sido debilidad, había sido mi fuerza. Esa tarde le invité a pasar. Preparamos café y hablamos por primera vez, como dos mujeres y no como enemigas. Me contó que las cosas con Daniel habían cambiado. Ella también estaba trabajando, aprendiendo a coser un poco. Me confesó que, después de mi partida, su casa se sintió vacía, como si se hubiera quedado sin alma. Yo creí que ser la esposa era mandar, dijo con tristeza, pero ahora entiendo que el ama no se impone, se comparte. Asentí en silencio. A veces, la vida no necesita venganza solo tiempo. Desde ese día, Camila empezó a visitarme cada semana. Aprendí rápido, y con el tiempo, comenzamos a coser juntas. Ella me ayudaba a organizar pedidos.
atender a los clientes. Y cuando los muchos del barrio la veían a mi lado, trabajando con humildad, muchos se sorprendían. Pero, para mí, eso era una muestra de que el corazón humano puede cambiar si realmente se lo propone. Poco después, Daniel vino a verme con una propuesta. Mamá me dijo, queremos abrir una pequeña tienda de ropa con tus diseños. La mala costuras de liana. Al principio dudé. Tenía miedo de volver a depender de ellos, de perder lo que había construido con mis propias manos. Pero Daniel, mirando con ternura, me dijo, no queremos dirigirla, mamá, queremos que sea tuya, solo ayudar a que más personas conozcan can tu trabajo. Y así fue como meses después abrimos la tienda. Era pequeña, sencilla, pero llena de color. Cada vestido, cada blusa, cada pañuelo llevaba una etiqueta con una frase que escribí yo misma. Hecho con el hilo de la esperanza, los muchos del barrio comenzaron a venir no solo a comprar, sino también a aprender, a conversar. Ali no solo se cogía ropa y se cogían almas. Con el tiempo, la tienda creció. Y lo que más me conmovía era ver a mi nuera atendiendo con amabilidad, a mi hijo ayudando a los clientes, y a mí en medio de todo, sonriendo desde el alma. No porque las cosas fueran perfectas, sino porque por fin había encontrado mi lugar. Una noche, mientras cerrábamos la tienda, Daniel se acercó y me abrazó. Mamá, gracias susurró. Por no rendirse, por enseñarme lo que es la verdadera fortaleza. Yo lo abracé fuerte y le respondí. Hijo, no es fortaleza lo que tu fu ama. Ama por mí, por ti, por la vida. Cuando llegué a casa esa noche encendí una vela y me quedé mirando la loma. Pensé en todos los muchos que, como yo, habían sido humillados, ignorados o tratados como sirvientas. Pensé en los que todavía callaban, en los que creían que la sumisión era cariño. Y con el corazón en paz, susurré para mí misma. El respeto no se pide, se siembra. Y cuando flores ya no hay quien lo arranque. Desde entonces, comencé a dar pequeños tolos gratuitos para muchos mayores. Les enseñaba a coser, pero sobre todo, a crear de nuevo en sí mismas. Cada vez que una terminaba su primera prenda, yo le decía, esto no es solo tela, es prueba de que todavía puedes construir algo hermoso, aunque te hayan roto el alma. A veces me pedían que contara mi historia, y yo lo hacía no con dolor, sino con orgullo, porque comprendí que no hay vergüenza en haber sido humillada. La vergüenza está en quedarse hoy. Hoy, cuando camino por la tienda y veo a los muchos riendo, conversando, trabajando, siento que todo el sufrimiento valió la pena. La herida se volvió raíz, y la raíz dio fruto. Ya no soy la suegra, ni la sirvienta, ni la mujer que se fue. Soy Leona, una mujer que un día eligió levantarse y al hacerlo, enseñó a otros a hacerlo también. Y si tuviera que resumir mi historia en una sola frase, sería esta. El amor propio es la aguja que remienda lo que la vida rompe. Hibiscus fin de la historia, completa, moral final. Nunca es tarde para recuperar la dignidad. Una mujer puede perder su casa, su lugar y su familia, pero mientras conserve su fuerza interior, siempre podrá volver a empezar. Porque el respeto no se exige, se gana con valor, con silencio, y con el poder de no rendirse. A dignidad no se pide, se defiende. Y a veces,
el silencio de una mujer veil, más que mil gritos.